is essential. It fuels our days and sustains our lives. Yet millions still face hunger, unable to access safe and nutritious meals. Urban farming offers a solution. In today's world, growing food doesn't demand vast fields, just the creativity to maximize the space you have. In this episode of Regen, we turn small spaces into thriving home farms with urban container gardening and its founder, Jojo Orong. This is Urban Container Gardening, UCG. When we hear the word farm, we often picture wide open fields. But today, farming can take on forms that look very different from that familiar image. Ang ako tagline diri nga, small space, big mind. Small in size but mighty in impact. These home farms prove that with bold ideas and bigger ambitions, even the tiniest spaces can yield an abundance of nutritious food. Much of this innovation, and the expertise to make it possible, comes from the visionary mind behind urban container gardening, Jojo Orong. I am Perfecto Bacal Rom Jr., a home farmer. So, advocate ko at the same time, nagakanda kong mga training series, seminars, technology transfer para kining home farm ma-practice sa ordinary nga mga families. Unlike traditional gardens that are planted directly in the ground, container gardens utilize pots and various vessels, which makes them adaptable, space-efficient, and easy to relocate. This method is ideal for areas with limited land, as container gardens can be established on balconies, rooftops, or any available corner. It was conceptualized in 2002 and was materialized in February 7 of 2007. The challenge was the cost of food. The food that we eat are always coming from the groceries or palenques. I need to have an intervention on how I can lower down the cost of food preparations. It started as a strategy to reduce our food expenses, especially here in Davao City, considered as one of the mega cities of the Philippines. Medyo mataas na din ang mga bilihin. And then, as a strategy to survive with less, I need to grow my own food. I don't have a land. I don't have that space. So it started actually in a veranda terrace, the apartment that we were renting in San Antonio, Matina. I work in the NGO, including my wife. There is that little time for us to do gardening. So I need to develop a system that will address that challenge of time. The challenge of space, I have developed a technology called multi-bioponics. We cannot create land, but there's always the opportunity to really create space. So through container gardening, I was able to compress my production in small space that even in 10 square meter, I can produce about 10 to 20 kilos of vegetables in 1 month or in 2 months' time, depending on the kind of vegetables we grow. In April 2007, I was able to realize 600 pesos of savings because of this urban container gardening practice. I save about 600 pesos, and since my area is only 10 square meter, I had to divide that 600 pesos by 10 square meter. It resulted to 60 pesos per square meter. So it's good savings, no? The land equivalent ratio on savings reached up to 60 pesos per square meter. I was a graduate as a scholar in Xavier University at Ateneo de Cagayan, and that's why after my college, I had to volunteer for about 2 years in the hinterlands of Bukidnon and including Marawi to learn about farming and how would I be able to develop technologies in farming that will somehow increase the productivity of the land. So I got a chance to develop my skill in agriculture through my interaction with communities in these areas. Food security means having reliable access to safe, nutritious food, not just for ourselves, but for our communities. One way to strengthen it is by sharing what we know. The highlight of my technology transfer
and trainings was when I was invited to become the emergency livelihood officer for the emergency livelihood rehabilitation of the Ondoy survivors in Metro Manila, in San Mateo Rizal particularly. And we had this 2,532 families. In a matter of 6 months, they had to do gardening. Some are doing pot making, which they used to grow the food that they are consuming. There are lots of communities already that benefited out of this technology and advocacy. Farming doesn't need to be complicated. With urban container gardening, you can start simply by recycling what you already have. Coming up, it's time to get our hands dirty and dig deeper into urban container gardening. Regen will be right back. Welcome back to Regen. Ready to head to the garden? It's time to learn how to grow our own food the UCG way. In farming, everything begins with the soil. Hello, good afternoon. Yan ako karon diri sa demonstration area para akong itudlo kung unsaon pagmix ang atong yuta. Kay usa sa problema sa atong mga gardeners o home farmers is unsaon sa paghimo niining mao nga soil mix. Kaya ang success sa atong gardening nakabase sa atong yuta, no? Kaya diri nag-access ang atong tanom sa mga sustansya nga yung gikinahanglan aron mag-perform siya og maayo og makapamunga, makapanggdahon og kita makakaon pinaagi niini. For our soil to be in its best condition, we'll need the following. So, basic ang soil mixing, okay? So first, ipaila-ila na ko sa inyo ang ingredients. These are ingredients nga available lang sa palibot. Number 1 is powdered nga uling. Kini siya, okay? So powdered nga uling. And then second is powdered food nga chicken dung or any animal manure. Labi na katong hayop nga nagkaon og grass or plant-based nga pagkaon. And then the second ingredient, ang atong ordinary soil. So any type of soil. Unsa nga soil? Basta soil nga gitubuan, yuta nga gitubuan og sagbot, mao nay indicator nato nga pwede siya gamiton. Pero katong yuta nga di natubuag sagbot, basig balas na ayaw na gamita. Yuta lang nga ordinary, okay? Naputay gitawag og coco peat, no? Ang coco peat is ginaling siya nga bunot, no? Sa paggaling sa bunot, ma-extract ang fiber, ang mabilin niya, ang byproduct niya is coco peat. Kini siyang coco peat, mo ni gamito nato sa pagmix sa atong yuta. Next, we'll need to get the ratio right. Start by mixing 1 part charcoal with 1 part manure and 2 parts soil. Once combined, add 4 parts coco peat. This gives you the ideal mix with a ratio of 1:1:2:4. Charcoal, manure, soil, and coco peat. Now that we've got the formula locked in, it's time to start mixing. Local ingredients. These are the principle of agroecology. Local materials. With our soil mix ready, it's time to prepare the heart of urban container gardening. The container. The good news is you don't need to spend much as pots can be made from recycled materials. For this demo, we'll be using discarded soda bottles. So, simple materials, simple tools. Gunting lang and empty bottles. Any bottles. With a pair of scissors, carefully cut the empty plastic bottle in half. Our self-irrigating pot isn't quite ready yet. It still needs a drainage and water flow holes. Take the inner half of the bottle we just cut. First, make a hole in the bottle cap to allow water to pass through. Then, add 2 alternating rows of holes around the midsection to help water circulate and keep the soil evenly moist. And then, in between niya, pero dili dapit sa taas, isa. There. Ana lang. Ang toyo ani nga bangagan para mo drain out ang excess water and then makasulod po ang atong
air. No? Not the gas exchange, oxygen and carbon dioxide exchange. So okay na siya. And then, bangagan po nimo diri, na-line diri, kung makita ninyo, na-line. Ayaw go below the line. Dapat above lang sa line. Why? Kung ibutang mo nimo sa baba, mahurot ang tubig. Sa ibabaw lang gamay para mahulom ang iyang yuta. There. So magbangag lang kag alternate gyapon, bangagan nimo siya para mo drain ang excess water. Kay kung dili nimo bangagan, malumos imong tanom. Butana na nato siya yuta. Dero? Na. Pagbutang nimo sa yuta, punuon nimo siya, dili mo siya i-compact. Imo siyang i-scrape ang sobra, tapos i-drop nimo once. Now for the ultimate test. Mo ni siyang test nato kung tama bang mixing. There. Okay? Dugangan nimo siya na. Na tubig, pero in a matter of 10 seconds, 1, 2, 3, 4, in 4 counts nawala ang tubig. The problem in gardening is kung mugamit ka o ordinary soil tapos kusog yung ulan, ang ulan mo'y makapakompak sa yuta. Pag mo compact gani ang yuta, dili na makaliyok ang atong root system. Karon, kung mag-transplant ta karon, kumuto nimo gamay, ana siya, and then dali na nimo makuha ang atong lettuce there. Okay. Na siya. So kini, basa naman siya daan, imo na lang siya bangagan and then transplant. Diligan mo siya, no? Ana. O, di ba na tubig? And then later, mawala na siya. Munaog na siya dito sa ilalom. Imo siyang micro greenhouse. Mamatay man sa adlaw diretso. Transplanting shock. Ma-shock siya. Direct sunlight can quickly dry out newly transplanted plants. UCG recommends using a micro greenhouse made from recycled plastic cups to retain moisture. After 4 days, your plant will be ready to enjoy the sun. That was an insightful training. Took note of all of those tips? Up next, we'll meet a home gardener and a home farmer who have transformed their spaces into thriving urban plantations. Regen will be right back. Welcome back to Regen. Previously, we've covered the basics of urban container gardening. Now, let's meet some home farmers who've turned what they've learned into thriving gardens right in their own spaces. Meet our home farmers, Nanay Bebs and Tito Boy. Nanay Bebs has transformed her small home garden into a neighborhood treasure. What started as a modest space now nourishes not only her family, but also her entire community. Ate Bebs ang tawag sa ako. Kanya kining tanong-tanong nagtanong mi ani para pang sarili namong gamit. Kay ganami ning mga gulay. Number 1 ning lettuce, petsay, celery, arugula na pipino, ampalaya, dagan kog ampalaya sa kilid namo, okra, talong, kamatis, mo na pang na tanglad para maglawoy ka, kumpleto na. Non-stop ni siya. Pag harvest na siya, tamna na po namin. At the same time, naga-seedlings nami. Kami na nagapabunga sarili bunga sa leto. Sana, healthy yun kay ang among ginahimo na fertilizer, rice wash, composti, kanang panit sa saging, eggshell, maura may mga maintenance na mo. Anya kami po, wala may maintenance. Ang tanong lang, no na makatabang sa health, makawalag stress, maka-inspired, labi na mag-harvest ka or na mamalit, inspired ka kayo. Tito Boy, a former barangay kagawad, has fully embraced multi-bioponics and other innovative farming techniques. From crisp lettuce to sweet grapes, his farm is a testament to how urban farming can go beyond gardening, becoming a way of life. So ako si Boy Atog, o pwede ko niyong tawag Tito Boy. Usa ko ka
mag-uma. Kagikan ko sa uma, niya abot na ako dire padayon ng uma. So uma sa balay ang akong project. Isip farmer, pag abot na ako dire sa syudad, sa Davao, gusto ko magtanong kay farmer gid ko eh. Akong ginikanan farmer. Niya nagdako ko sa farm, nagtrabaho ko sa farm. Pag abot ako gusto ko mananong yun. Ang kuan magul sa farming sa bukid traditional. Kunya karon dapat mo adapta og bag-ong technology. Kunya tan-aw nimo sa palibot, gagamay sa space para lang ma-maximize kaning small space. Ako tagline diri nga, small space, big mind. No. Pasabot, gamay luna, ang imong huna-huna ang padakon. So, nahimo na ko through sa technology ni Jojo Rom. Daghan kong learn gikan sa composting, paggamit sa mga recyclable pot. Hangtod mag-harvest every week magpatubo ko, kay every week nagabaligi apod ko. So, dapat cycle na siya sa upat. Sa isa ka bulan, mo-harvest ko ka upat. Para ang akong customer, dili mangita sa lain, mubalik sa kuha. Na-produce man ako ang ilang panginanglan sa ilang balay. Nga usang kaono nila nga gulay, almost 80% sa among pagkaon dirigikan sa among garden. Na ako'y isda, na ako'y manok, na ako'y gulay. Na may prutas, imo na mga juice instead nga soft drinks, mga juices ang among gina-produce gikan sa among tanom. So nakadagdag ang among income dire sa among pag-serve sa community. Kay wa man kay di man ka maka-share sa uban kung wa kay imo pod transfer of knowledge and technology. Siyempre magkanda ka, manudlo ka sa uban, magawas ka rin sa gate, manudlo ka sa uban, mo gasto magagana. Nya kung pwede digi ka na sa imo para nakay kuan ba legacy nga ibilin sa ubang tao. Right now tungod sa kulang ta sa food security, naigutom karon. Nga nato sa crisis, na problema ang mga tao may tungod sa pagkaon. So panahon na siguro nga ato ning mamalandong taba nga pwede na to mahimo. Kung nahimo man ako, mahimo ninyo, mahimo sa uban tao. Basta ang ato lang na kada ba maging kugihan pud ka. Willing ka mo gunit og yuta. Kay ang dirt, ang tawag di ba ang yuta, dirt, mali dirty daw. Matod nila. Pero di man ta nagkuha pagkaon. Di man nabuhi ang tong gikaon. Ngano dirty man? Dirty-dirtyhan lang nimo, gihuhuwa lang nimo. So mao na ni ang tungod sa limited space nato, gamay ra ang lugar. Dapat dili ta magtanom, siguro makaupat ka buok ang masulod diri, di matanom sa yuta. Pero atong gihimo vertical, pataas ta. So naka-produce ta og 40 ka tanom versus upat lang kung sa ground lang. So liman ka na, ni-multiply nimo ang kuan. Mo ni ang kuan sa beauty sa urban farming. Kay dapat upat lang ka puno ang matanom nimo. Pero nganong daghan man sa vertical ta. Mo na ang sa urban farming. So kanyo dapat diri lang. So giyatong gihagdan. Di pwede pod nga diri nimo sa lugan. Dili ka magtanom kay di naman makita sa sunlight. At least 3 hours a day ang sunlight. Mutubo ang litos. Pero kanang mga fruit bearing, dili sila mubunga kung dili mo abot og 6 hours minimum. Kaya dapat 8 hours na whole day gan para mubunga ang imong mga fruits. Another innovation, drum. Ang tanom ani 56 ka buok. Ang ma-harvest ani almost 5 kilos kung blooming yun. Unya ang gwapo ani, diri ang basura gikan sa kusina. Naka-produce ka pa og litos, naka-produce ka pag fertilizer niya sa para worm cast. Nga mo ni nag-fertilize ani. So kani siya na ay reservoir kotobre ang tubig. So na ipabilo diha cotton ba mo ato sa tubig. Suyo po kanang capillary action. Suyo po sa cotton ang tubig padung sa roots. Para kung mo bakasyon ka, maguli ni mo buhi pa imong tanom. So kani hydroponics, soilless ang term ani, soilless farming. Sa pasabot wala sa soil through water. Gimix diri ang fertilizer mo niya mo dako. Niya na po'y tester ani. Kay kung musobra, di mo pud mo dako. Og mukulang po ang timpla, di mo dako. So, dapat na kay tester. So, mutunahan lang gyapon bisag unsa ka lisod
Niya, ang akong prinsipyo manggod, kung nahimo nila, ano di man ako mahimo? Nagtuon man po na sila. For how many years? Mo gito na ako, nakita mo man, perfect, almost perfect. So, mo ni ang pag-propagate kaning mga sanga, tawag ana marketing. Tungod kay limited akong space, di ko pwede magpakatay diri og grapes. Kay makubiran man ang akong tanom, di naman ako litos. Ang akong gihimo, vertical gyapon. Sama ani, gipaikot ba diri? Unya kani magdako naman ni. Pag brown na ni siya ang branch, ana pa nimo iputlon. After 3 weeks, mamunga na siya. So no need ka na magbutang og trellis. Pero kung dako kag area sa bukid, para sa bukid, pwede trellis nimo, pagkatayo nimo. So mo ni siya ang atong hito. So kanin tubig mo ni ibisbis diri. Fertilize man ang tayo sa isda. Experiment man nako ni pero successful man. So akong ipanudlo. Kay di ko nag-conduct og seminar og topic sa gawas kung di nako i-prove sa diri. Experiment gid ko sa. Kay para di sila magmahay sa imo. Aquaponics, kadto hydroponics. Ang aquaponics di gid pwede nga ingato, stagnant lang. Basta aquaponics kay bumbahon ang tahi sa isda padung diri sa filter. Kana mo ni filter. Niya mo agi diri limpyo na. Nga nanay sagol nga nutrients gikan sa tahi sa isda. Niya balik dito. Crystal clear ang tubig. Kay kung wala nang filter, lubog na di na nimo makita ang isda. So, the best yun kay di naman ka magkapalit ng fertilizer. Kay tayo sa isda mismo ang fertilizer niya. Maski wala kay yuta nga dakong space, kung gusto gyud ka makatanom gyud ka. Naro na sa imo. So, maski sa gate na mo, kanang nakuha na mga pitsay na gipang-harvest na mo. Dili na kinahanglan og dakuan yung space para makatanom. Una-una mo primero nga magtanom ka para na kay ma-harvest. At the same time, makatabang gyud sa imong health. The core principle is we have to respect nature. And the second is we have to respect local culture. And the third is we need to follow simple local technologies so that this home farming will be adopted by people with no background in agriculture. So that's it. So over the years, I was able to develop systems and technologies here that are simple to adapt and follow. So that's it. Nay sa agriculture philosophy, ingon nila, nobody else value the soil more than the farmer. Walay laing daw magkasabot sa pagprotekta sa soil, ang farmer lang yun. In our own little way ba, maka-contribute ta sa pag-help sa protect the environment through segregation lang. Kita magsagig palabay sa itong basura bisag asa. There is no such barren land, only barren people. Dapat aware ta kung asa tagikan, no, alagaan po nato. Kay steward man ta aning atong yuta ba? Nga dapat kita po mag-alaga, dili itong i-destroy. And that's a wrap for today's journey into urban container gardening. See? Growing your own food can start with just a bottle, some soil, and a little care. Imagine if more of us tried. We'd have fresher plates and a healthier planet. So grab a pot, plant a seed, and let's grow a more sustainable future together. This is Regen. Until next time.